Hello, good afternoon, and welcome everyone. It's really a pleasure to have you here today in this important event with our valued guests. We have interpretation available today in English. It's on channel number 2, en français canale numero 3 e in italiano sul canale numero 4. Quindi potete will be mostly in English, but then I think Gennaro will speak in Italian, but you have your headphones, and thank very much to our interpreters for the precious work today. So allow me to introduce today's speakers, or maybe I should introduce myself first. My name is Cecilia Strada. I'm a member of the European Parliament with the S&D. I'm a member of the Delegation for Relation with Palestine, and Palestine was one of the main topics we've been working with my office on this year. And we have here with us Gennaro Giudetti, a humanitarian operator and aid worker who has been serving in Gaza for 1 year with the United Nations, and is not allowed to go back anymore to do his job in the Gaza Strip because he was apparently too vocal denouncing the crimes he was witnessing. And so thank you very much for doing that. And we have two guests connected remotely. We have Mr. Amjad Shawa, General Director of the Palestinian NGO network in Gaza, and also connected remotely we have Dr. Ahmed Muhanna, head of the Al-Auda Hospital, anesthesiologist and head of programs at the Al-Auda Health and Community Association. I would also like to thank my colleagues who are co-hosts of this event, Honorable Munir Satouri, Chair of the European Parliament Subcommittee on Human Rights, and MEP Lynn Boylan, Chair of the Delegation for Relation with Palestine, who can't be here, unfortunately, today with us. I would also like to say thank you for being here to Mark Botenga, who is one of the most active MEPs in the field of I was about to say helping Palestine, but it's more about helping ourselves, because we think that Gaza and what happened is a 2-year genocide is a turning point of history, and we are not only trying to save the civilian population in Gaza, we are trying to save the honor of this house, we are trying to save the European values, we are trying to save ourselves. We want to try to be on the right side of history, and so thank you very much, Mark, for being here. And let's start the event with a video message from Lynn Boylan. Friends, I wish to send you my best wishes for this evening, and to thank my colleagues Cecilia Strada and Munir Satouri, MEPs, for organising this really timely event. As the chair of the Parliament's Delegation for Relations with Palestine, I cannot overstate the importance of hearing directly from those working on the ground in Palestine and their experiences of Israeli occupation and genocide. I pay particular tribute to those offering their testimonies of the horrors they have witnessed in Gaza over 2 years of genocide. Justice cannot be done without the act of standing witness and of preserving the truth and the strength and humanity of those who have stood witness to Israel's genocide is a shining light amongst the darkness of these last years. Throughout the past 2 years, the public and the politicians have said that we must keep all eyes on Palestine. Despite the fanfare surrounding Trump's plan and the so-called ceasefire agreement, Israeli attacks on Gaza are continuing to intensify. 367 people have been killed by Israel since the ceasefire took effect, and the lack of sufficient humanitarian access continues. Almost 120,000 tents sit at the borders and are refused to enter into the Gaza Strip. Western leaders seem content for Palestine to fall from the agenda as airstrikes continue and as Israel's de facto annexation and apartheid policies in the West Bank escalate.
We must continue to keep Palestine on the top of the agenda. It is not only the significant human rights question of our time, but the international law question of our time. As chair of the delegation, I will be continuing to fight for the Palestinian people's right to self-determination and to decide their own future. A sustainable future is ready to be built by the Palestinian people, but it is being strangled by the forces of occupation and colonialism. Israel's breaches of international law are allowed to continue with zero repercussions from the European Union. Even European parliamentarians, such as myself, have been banned from visiting Palestine and bearing witness, and the European institutions have said nothing about this. The double standards and the hypocrisy of the European Union when it comes to the application of international law are not only morally repugnant, but is actually an act of self-sabotage. The EU has stood by as EU citizens and judges of the International Criminal Court are sanctioned for calling attention to Israel's illegal actions. Countries across the world will now not listen to the EU when it speaks about human rights or international law because of their hypocrisy when it comes to Palestine. As DPAL chair, I will continue to work with Palestinians on the ground, and I will go to meet them wherever I can. Formats like this are so important, and I will continue to prioritise platforming Palestinian voices in every form I can. I'm sorry I cannot be with you today in person, but I want to say loud and clear that we will not stop fighting for a free Palestine and for the liberation of the Palestinian people from the forces of occupation and colonialism. And we will not stop fighting for accountability for Israel's war crimes. Exactly, we will not stop. Let me welcome also MEP Annalisa Corrado. She's a precious colleague, and she was also one of the members of the European Parliament who was on the flotilla. And thank you for being there. And if you want to share some words after, we would be more than pleased to hear from you. But now we start with the first round of questions to our guests. There will be 2 rounds of questions, then we have some time for your questions from the floor. And I would like to start from Mr. Amjad Shawa, if he's connected, if he can hear us. Hi. Hello, good evening. أهلا وسهلا في البرلمان الأوروبي. And I would like to, first of all, thank you very much for everything that you're doing. And I would like to ask you to explain a bit the work of the Palestinian Non-Governmental Organization Network and the impact of the genocide on the Palestinian NGOs and your personal experience. I would ask you to stick in 10 minutes so we can have a second round afterwards. The floor is yours. It's really appreciated to get the voices from Gaza. Happy to have you all, although it's virtual, but I hope the next time to have it in Gaza City itself, in Gaza Strip, where the genocide happened. And still, I'm sorry to say that we still, although that we have ceasefire, but still people are suffering and suffocated due to the Israeli continuous attacks on the Palestinian civilians, where Israel continue occupying about 57% of the Gaza Strip, continue destroying and killing. Maybe I have to update the numbers. 376 people were killed. Every day from the ceasefire till now, 2 children killed by the Israelis. In areas called red zone, where the population is, it's became red zone. Under the Israeli control, it's became green zone. It's something different from all the world context that we have in any war. I'm representing the Palestinian NGOs network, which is the umbrella organization for NGOs, established in 1993. We have 150 members of national NGOs in Gaza, West Bank.
In Gaza, we have about 80 NGOs who were engaged on a humanitarian response from day one of this war. The NGOs who were the frontliners, the main responders to this humanitarian catastrophe, which was, until now, it's unprecedented with full meanings. We lost 240 of our colleagues, the aid workers from the national NGOs. 85% of our premises, offices, destroyed as community kitchens that we run the meals, and from the shelters that we used to work from, which was attacked, as well as the UNRWA and other INGOs. Our aid supplies denied to get in Gaza. We depend on the colleagues of the UN to get their supplies, and we can distribute it. It's very complicated since we also were displaced as with the people. From Gaza, from the north to the south, from Rafah to Khan Yunis to Deir al-Balah. And displacement, it's not just moving from place to place. While you are displacing, you are under attack. And we lost so many of our people while they are moving. Until now, we are trying to collect the bones of the bodies of these people who were killed while they tried to walk, to escape from the hill, to be in a safe area, as they claimed, but they were killed in their way. Children, women, elders. 2 weeks ago, I was in Jabalia in the north. I met a mother. She had her tent beside rubbles. I was asking her to move to one of the sites with the others. She looks at me and she said, "How you can ask me to leave my children?" Her children were under the rubbles for 1 year now, and she cannot get them out to be buried in dignified way. This is one. Still, we have 11,000 bodies under the rubbles, as well as in the areas which is still under the control of the Israelis. There is no bulldozers, no equipment getting Gaza for the sake of search and collecting these bodies under the rubble. One of the main things could be happen in other contexts after ceasefires. The unexploded devices left by the Israelis intentionally to kill and to cause damages. 20,000 in minimum devices left behind the Israelis in the neighborhoods. Every day we are receiving so many injured people, mainly children, because of these exploded devices. It's beyond genocide. Genocide in everything, in all aspects of the life. Nothing was protected here. People were escaped to UNRWA schools under the yellow flag, which was attacked, airstriked, the same to the hospitals. When we're saying there was no safe place, with full meaning I'm saying. Till now, Israeli occupation attacking the Palestinian civilians, using the misleading information
to show that there is kind of easement of the entry of aid. I cannot ignore there is kind of light improvement on numbers of trucks, but there is no improvement on the list of items which supposed to get in Gaza. That's why we still have big number of malnutrition children who are still discovering in Gaza. There is no improvement on the health conditions. Only 10% of the medical aid supplies get in Gaza. There is severe shortage, about 72% of the disposables, 52% of the basic essential drug list, mainly the chronic patients' medications. 18,000 patients and injured who need for medical evacuation outside Gaza Strip. We lost more than 900 of these patients' lives because of the denial of their medical evacuation. Till now, the children cannot manage to go to school. The schools which is almost destroyed, whether UNRWA or public schools. But all of this, we're trying our best through the TLSs, temporary learning spaces that we created from tents, that children can come to these classes. Only 10% of the shelter items, mainly tents, which about 30,000 tents get in Gaza. And I can say, tents are not a solution. We need for 300,000 tents in order to have these people to be sheltered on this coastal area, which was flooded, not only by rainwater. In 2 days, we may have a new wave of cold and rain. And I'm scared about the next few days, that new flooding will happen, that new suffering for these people who are in the coastal area, since the flooding is coming from east to west, where we are staying. There is 750,000 metric tons of solid waste. The Israelis, from the early beginning of this war, deny the removal of this solid waste from the neighborhoods, from the cities, to their dumps outside Gaza, in the eastern part. Israel destroyed the wastewater system. That's why we have this daily flooding of sewage, untreated sewage. So the mixture, rubbles, solid waste, and sewage with rain, flooding the tents, it will lead to an answer: diseases, pandemic. These children who lost almost everything give us the energy and hope, which will not give up. Going to schools and asking for be back to school, whilst Israel denied the entry of the education supplies as paper, pencils, colors for these children, claiming this is dual use, whilst 6,000 children immunized who lost their legs need for wheelchairs and other assistive devices, which also denied entry. Colleagues and friends, Gaza is passing through very critical moments also after ceasefire. It's now 2 months of ceasefire,
but still the humanitarian conditions in need for more and more pressure to reopen all the crossings, to let in all the needs, to restore the hope. And this is really appreciated that your voice is still there. We have to keep it louder and louder in order to get justice, accountability for these people. Thank you. Thank you very much, Mr. Shawa. Thank you very much. We'll come back to you later on. And yes, you mentioned the aid that and the slight improvement in the number of trucks. But yeah, I was at the Rafah border last May with Italian civil society organizations, and I was outraged by these 80,000 square meters of warehouse that the Red Crescent had to build to keep the aid that was not let into Gaza. And something that is also outrageous are the rejected items. So the items that Israel does not want to enter Gaza. Even before October 7, there are certain items that cannot enter Gaza. Everything that contains the metal parts. So, for example, a wheelchair, crutches for the amputees, the toys for the children, things like that. Oxygen concentrators, because it's dual use. Solar panels, because it could be dual use. So we can clearly see that what Israel is doing and what has been doing over these 2 years of genocide is not trying to kill someone here and now. They're trying to kill the future of the Palestinian population. And if you think that they want to destroy the future of the Palestinian population, then it's easy to understand why targeting schools, because when you target a school, you destroy the future of a community. Why targeting a hospital? Not only because so the people that are wounded today cannot have access to health care, but also because all the chronic patients will die, or the cancer patients will die because there's no hospital left. So we move now to Dr. Ahmed Muhanna, who during the last 2 years was arbitrarily detained along with members of his staff. Dr. Muhanna, can you hear us? Yes, I'm hearing. Thank you. Thank you so much for being here with us. I will leave you the floor, and I would like to ask you, what does it mean to work and manage a hospital under the restrictions imposed by the Israeli occupation? And anything you want to like to share with us, your testimony is so precious. So I give you the floor. Thank you very much. Okay, hello everyone, and thank you for having me today and give me opportunity to explain about the condition here in Gaza. And I would like to thank Mr. Amjad Shawa, my friend. He explained in details about the conditions and situation actually in Gaza. I'm working in Al-Auda Health and Community Association, head of programs, and my background medical. I am anesthesiologist and intensivist. I work since 25 years in this association. From 7th October, it make a change in my life because I work in head of emergency team in my hospital in northern area, Al-Auda Hospital, and actually we managed injured patients, and all of them civilians, from children and ladies, because our hospital specialized in maternity mainly and pediatric surgery and general surgery actually. Till 17th of December 2023, I work closely in the hospital. I didn't leave hospital at all 72 days because the rush of patients and casualties, it's increasing day by day. We received in the hospital hundreds of injured every day, and it's a quite small hospital, NGO, but quite small hospital, 80 beds, and it was terrible to control the situation inside the hospital,
to operate 5 or 6 operations at the same time when you're having just 4 operation theaters, for example. And we treat the patients in the corridors. And the most dangerous was the Israeli occupation, the Israeli snipers. They affect our staff inside the hospital, and we lost 8 members staff inside the hospital. 3 doctors was bombed inside the surgical department. Can you imagine when you are working inside the hospital peacefully and with patients, you are targeted as a military institution. We are hospital, we are civilian hospital, but they cannot understand that. Anyhow, okay, I'm working as a director of this hospital, but actually I work in the casualty, I work as anesthesiologist, I work as a nurse, because I had limited staff, and it's not allowed to leave the hospital because it was very dangerous to move around the hospital. The snipers was everywhere, and the tanks around the hospital. After 72 days, they came to the hospital and they asked me to get out, and after 8 hours of exploration and questionnaires of staff, all the staff in the hospital, they detained me with 3 of my staff, and from 17th of December till 13th of October 2025, I was in the prison. Till now, I don't know why, and it wasn't any reason for that. The main reason that I resist in my place to treat the civilians people, the suffered people in my hospital, I refused to evacuate the hospital because it was the only hospital working in the northern area. The governmental hospital collapsed, 2 hospitals collapsed mid of November, and it's not possible to leave the hospital in this condition. That's the reason why I stay in the hospital with my staff. On the other side, we had challenges to maintain the services inside the hospital because we under blocked in the siege. No oxygen, no food, no fuel, but we managed somehow, and we worked manually, and we used alternative methods to treat the patients, and it was successful really to save hundreds of patients, and we operate more than 550 patients in this hospital. And actually we also delivered 172 deliveries in the hospital, because in the Gaza city also the hospitals break down and collapsed, and patients came to the Auda from Gaza city to northern area. So my testimony today is simply what I have witnessed personally, what works, what doesn't, and what patients are going through. We are looking for maintain the healthcare system, good healthcare system, and provide good services for suffered people here in Gaza. And this is our aim, the main aim, as a humanitarian and health care institution. And about the challenges also, I want to note that we are facing a big problems now with a deficit of medications and consumables, as mentioned my friend Mr. Amjad. Yes, more than 50% of medications we have lack and deficit in these items and consumables. And the main things also, we haven't in Gaza very important devices and machine like MRI and CT and digital mammography, which is important for diagnosis and treatment. Finally, doctors needs a support for confirmation of diagnosis.
And this is affecting the quality of services in the hospitals, inside the hospitals. In the other way, we are suffering also from the damaged hospitals, governmental hospitals. We have in Gaza, in Sector Gaza, 35 governmental and non-governmental hospitals. Just 8 hospitals working with full capacity, 8. So it makes a huge load on these hospitals, and my hospital is one of these 8 hospitals in the middle area. We are taking now a responsibility for deliveries in all middle area in Sector Gaza. We are delivering 50 deliveries per day. It's a small hospital, 88 beds. This hospital delivering, 6 beds, delivery beds, and we are receiving this a huge number of deliveries. And also we are treating a huge number in the casualties. And yes, we are the second medical institution or medical NGOs in Sector Gaza after Ministry of Health. And we are also providing health care through primary health care, through 9 primary healthcare centers dividing in all Sector Gaza. And also the program, protection program, because the people in the camps, refugee camps, they are suffering from infectious disease and skin disease and gastrointestinal diseases and others, because polluted water, no food, bad nutrition, and it's all of these factors leading to increasing of morbidity and mortality, especially in the child age. First, we need more trained, support us with trained staff, trained medical staff to come to Gaza to support the staff here, suffered and exhausted staff in Sector Gaza. And also we need a good fund to rehabilitate and rebuild the damaged hospitals and completely or partial damage in these hospitals, to run the proper services and to accept the numbers, huge numbers of patients in the hospitals. And also we have, as mentioned also Mr. Amjad, more than 18,000 of injured and chronic patients. They are waiting to cross border for further and advanced management outside Gaza, because we have damaged infrastructure in the medical institutions, completely damaged the infrastructures. And also we have a big challenge and big problem with chronic patients, for example, a renal failure. We haven't enough machine to make a dialysis for these patients, and we losing every day a lot of patients of chronic renal failure. And cancer patients, we haven't enough doses and the proper medications for these patients, so they are suffering from pain, they are suffering from low immunity, which probably most of them catching infections. And we haven't enough beds in the hospital, the capacity limited in the 8 hospital which covering all the Gaza, Sector Gaza. And also we need a technical support for basic system, electricity, water, and sterilization, oxygen stations. We have a big problem with the oxygen stations, which affected from the Israeli side in the hospitals. And now we are using a cylinder of hospitals, but it's not efficient enough to keep the service running well and safe. And finally, we need a long-term investment in primary healthcare, so whole systems become stronger and more relevant. Rebuilding is not just about fixing buildings and well-equipped buildings. It's about
restoring the ability to provide safe, continuous care for our patients. Believe me, we need support in the healthcare system. We need support from the international society, and we need immediately to send delegations, medical, highly qualified surgeons, especially in the neurosurgery, vascular, and plastic surgery, pediatric orthopedic surgery, and anesthesiology, and pain management, and etc. Because we lost a lot of doctors, hundreds of doctors. They died through this war, and also a lot of them, the highly qualified doctors, left Gaza to other countries for safest, and the result, we have deficit in the specialist, and the medical specialist in the surgical field, and highly specialized doctors. Yeah, we need support, and thank you. I'm really thank you for efforts, for your support, for your solidarity with the Palestinian population, especially in Gaza after this hard period. I didn't mention about the detention period. Yes, it's another group of Palestinians. They are suffering in the prisons inside in the Israeli side, and I have till now 16 doctors and surgeons. They are suffering, and my best friend Hussam Abu Safiya and Dr. Ghassan, orthopedic surgeon, and Dr. Abu Njela, and hundreds of doctors, they are suffering now. Yes, they need support. They need to share with all the world how they are suffering. I can understand, because I passed this hard period, and I lost 30 kilograms from my total body weight, and it wasn't enough food, not proper cooked food, and no medical care, absolutely. I lost 2 of my friends inside the prison. They were very healthy, but one of them suffered from chest infection, just chest infection, developed with a pulmonary edema, and he lost his life. And other one, intestinal obstruction. I asked medical aid, but I told, I am doctor, please help my friend, I'm doctor. They told me, frankly, you are not doctor here, you are a terrorist, go away. So after 15 minutes, I lost my second friend. It's shameful, and it's very hard, and your solidarity and your help for Palestinian population is highly appreciated. Thank you. Thank you so much, Dr. Moanna, for this really precious testimony. And I know it's hard for everyone to listen to these things, and every time we listen to this kind of testimonies, I always think that in the room there should be the European Commission and the High Representative Kaja Kallas, and also the member states and the heads of member states that have been complicit in genocide and are complicit in genocide and apartheid, and not only us, but it's important to to be here with you tonight. And we move now to Gennaro Giudetti. Tu hai lavorato per un anno a Gaza, e noi ci conoscevamo da prima, e abbiamo abbiamo tutti quanti seguito i tuoi racconti molto importanti, io penso altrettanto importanti che il tuo lavoro logistico per le Nazioni Unite. E i tuoi racconti erano importanti perché ci hanno squarciato un velo e ci hanno portato insieme a te a vedere a volte anche in diretta quello che succedeva fuori dalla tua finestra, fuori dal tuo luogo di lavoro, e hai pagato un prezzo per aver detto semplicemente la verità, come molti altri. Quindi vorrei chiederti che è successo Gennaro, in questo periodo a Gaza, che cosa hai visto e che cosa non volevano che tu raccontassi.
Sì, buonasera a tutti. Parlo in italiano più che altro per levare questo, diciamo, filtro tra me, i miei sentimenti e la passione, no, di tutto quello che ho vissuto a Gaza e la lingua, ecco, diciamo così. Io sono Gennaro Giudetti, sono un operatore umanitario, sono 15 anni che lavoro soprattutto in zone di guerra e conflitto, quindi ci tengo a specificare questo perché non è stata la mia prima esperienza a Gaza. Venivo prima di Gaza, sono stato appunto ad Haiti, in Siria, Yemen, Afghanistan, Ucraina, Congo, Repubblica Centroafricana. Tra l'altro oggi sono 8 anni. 8 anni fa ero venuto di nuovo al Parlamento europeo perché ero con i salvataggi in mare, Mar Mediterraneo, con la nave Sea-Watch, ed ero venuto qui 8 anni fa a dire che l'Unione Europea sta morendo e sta dormendo, e sta morendo nel Mar Mediterraneo ed è una roba inaccettabile e impossibile, esattamente novembre del 2017. Dopo 8 anni mi ritrovo qui a dire la stessa identica cosa, è cambiato solo il paese o il luogo, ed è Gaza. Anzi, pensavo che avevamo toccato il fondo come Unione Europea nel Mar Mediterraneo e invece ci siamo superati, diciamo così. Però dico questo perché? Perché comunque dopo 15 anni di emergenze, di esperienze così, nulla mi ha preparato a quello che ho vissuto a Gaza. Vedete, se devo dividere i miei 15 anni di esperienza all'estero, posso benissimo dividere i 14 anni prima di Gaza e i meno di un anno. Sono stato 9 mesi a Gaza e sono stato giù sia nel 2024, giugno e luglio, che anche quest'anno da febbraio. Gaza, se devo riassumere Gaza con una parola, la parola è too much. Too much perché è troppo per qualsiasi essere umano. Vedete, quando arrivi a Gaza, dal secondo giorno sei saturo di sofferenza, violenza, distruzione. Cioè, quello che ho visto a Gaza non l'ho mai visto da nessun'altra parte, e quello che ho visto lì, dopo 2 giorni che eri lì, a parte che capisci subito che c'è un genocidio in corso. Vedete, hanno provato a mettere pure questo su un lato politico, nonostante la commissione indipendente delle Nazioni Unite ha detto è in corso un genocidio, si cerca di discutere e dibattere, perché ed è una cosa assurda, perché normalmente se si parlano di diritti umani, di diritto umanitario internazionale, è una cosa universale, non c'è un pro e un contro. Ci hanno definito pro-Pal. Che significa pro-Pal? Noi non siamo mai stati pro-Haiti, pro-Congo, pro-Repubblica Centroafricana, ma mettere la discussione su pro-Pal o no pro-Pal è più facile chiaramente poi dibattere e prendere posizioni come se fossero delle tifoserie, no? Come se fossimo allo stadio. Sapete perché la cosa di Gaza è diversa da tanti altri? Per tante motivazioni. Sapete innanzitutto chi sta pagando il prezzo più alto di quello che sta accadendo a Gaza? Sono i bambini, ma per la semplice motivazione che sono oltre il 50% della popolazione a meno di 18 anni. A meno di 18 anni oltre il 50% della popolazione a Gaza. Vedete, quando passavi davanti ai quei palazzi bombardati, perché normalmente bombardavano i palazzi soprattutto di notte, da mezzanotte alle 3, che è il momento in cui le persone dormono a Gaza, dovrebbero dormire, invece siamo tutti svegli. Perché questo? Perché a parte che sembra di entrare in un laboratorio quando entra a Gaza o in un videogioco, perché è una roba assurda, è tutto fatto apposta, è tutto cercare di come arrecare il più alto massimo grado, diciamo, di violenza e sofferenza alla popolazione. Quindi vi dicevo, bombardavano soprattutto mezzanotte, l'1, le 2, così la gente non poteva dormire. Quando passavi a volte davanti a questi palazzi bombardati, perché attenzione, il numero dei 60.000 morti, 61.000 morti, è il numero di persone fisicamente recuperati. Come diceva anche prima il dottore, ci sono migliaia e migliaia di persone sotto a quelle macerie. Quando si passa sotto a quelle macerie, la puzza di cadavere è enorme. Tant'è che in alcuni palazzi, in alcune macerie, c'erano delle scritte. Ho chiesto ai miei colleghi, ma che sono queste scritte? Ci sia scritto: non vi dimenticate di mio figlio, di mio fratello, di mia sorella che sono ancora sotto le macerie. Vedete, prima di iniziare a continuare a raccontare, proviamo realmente a smuovere le nostre coscienze, perché siamo tutti anestetizzati da quello che sentiamo e ascoltiamo in TV, che sono 61.000 morti o sono 62.000 morti. A noi che ci cambia? Allora iniziamo a pensare, e se fossero i miei figli, i miei fratelli, i miei genitori, i miei nonni, tutta la gente a noi più cara adesso a Gaza, iniziamo a pensare a mettere adesso a Gaza queste persone a noi care e iniziamo ad ascoltare in maniera diversa questa narrazione che vi stiamo per fare, che sto facendo io adesso, o anche i dottori che hanno fatto prima, perché cambia totalmente tutto il modo di pensare, perché ci stiamo anestetizzando con questi numeri. Come vi dicevo prima, il numero di morti non è 60.000. Vedete, anche i soldati israeliani, ok? L'esercito israeliano hanno detto che sono oltre 220.000, che non hanno nessun interesse ad aumentare questi numeri, per farvi capire come sotto le macerie ci sono tantissimi morti, ok? Quando vi dicevo che chi sta pagando il prezzo più alto sono i bambini, perché
quando l'esercito israeliano che bombardava questi bambini nei palazzi, questi bambini venivano definiti effetti collaterali, collateral damage, e ci hanno abituato a chiamare questi bambini così e l'abbiamo accettato, bambini di effetti collaterali. Ma vedete, quando però il cecchino israeliano, e questa a me è stata la cosa che ha fatto più paura di Gaza rispetto a tante altre quelle, è l'odio. Quando vi dico l'odio, perché loro sono andati oltre, sono riusciti a disumanizzare il nemico, a disumanizzare, lo chiamano gli arabi, non nemmeno i palestinesi, e quindi poi spararli era molto più semplice, perché vedete, quando tu bombardi, che schiacci solo un pulsante e cade una bomba su un palazzo e lo sbricioli, lì non possono arrivare i bulldozer, perché non li facevano entrare i bulldozer e utilizzare, quindi si estraeva solo a mani nude, e quando tu estrai a mani nude riesci a estrarre solo quelli dell'ultimo piano, quelli che stanno sotto rimangono schiacciati da queste lastre di cemento, non riesci a recuperarli. Però vedete, quando però tu, cecchino israeliano, ok, prendi la mira con un cecchino, con un'arma, e gli fai esplodere la testa a quel bambino, là sei andato oltre a quella guerra, perché quel bambino di 3, 4, 5 anni, 6 anni, che sta camminando per strada e gli fa esplodere la testa, quello non è più una guerra, quello non è più un difendersi, si è andato oltre. E quell'odio è lo stesso odio che appunto la bambina Hind Rajab, che quel soldato gli ha scaricato addosso 360 colpi di proiettili. Perché? Perché dico io? Perché per uccidere una bambina, e già una bambina di 6 anni, basta un proiettile. Basta un proiettile, gli altri 359 che cosa sono? Per quello vi dico sono andati oltre, perché tu soldato non vedi più quel bambino come un bambino, per quello anche quel portavoce israeliano in Italia ha detto definisci bambino, per loro non sono bambini, sono tutti target che vanno neutralizzati. Vedete, a Gaza, parlavano anche i dottori prima, hanno utilizzato la tattica, la strategia del dual use, a uso civile e militare. Però mi spiegate cosa c'entra a uso militare le protesi per i bambini? I dottori usavano le tubature dell'acqua per dargli stabilità ai bambini, perché se mancano i 2 arti, 3 arti, come fanno a camminare? Come fanno a mantenersi in piedi? Perché non facevano nemmeno entrare le stampelle, non facevano nemmeno entrare le sedie a rotelle. E io di questi aiuti ci lavoravo, nel senso io ero incaricato a fare entrare gli aiuti umanitari medici, quindi ero io che arrivavo alla frontiera della striscia di Gaza, facevo entrare gli aiuti per poi distribuirli a quegli ospedali che eravamo obbligati a dire, perché eravamo obbligati a dire che non riuscivamo a fare entrare questi aiuti e non potevamo distribuirli, ok? Quindi mi spiegate cosa c'entra dual use l'anestesia? Non facevano entrare l'anestesia e quindi i medici erano obbligati ad amputare gli arti a sangue freddo, perché non potevano dare appunto l'anestesia. Non facevano entrare a volte degli antibiotici e quindi non facendo entrare gli antibiotici, per non rischiare di morire di setticemia, molte volte i dottori erano obbligati ad amputare gli arti. Okay? Era questa la situazione a Gaza, e la situazione anche assurda, che cercavano in tutti i modi di disumanizzare il nemico. Vedete, non facevano anche entrare gli assorbenti, non facevano entrare i Tampax. Mi spiegate cosa c'entra questo? Questo era per i deodoranti, questo era tutto, come dicevo, per disumanizzare il nemico. A volte, per esempio, sempre per ritornare anche alla discussione che sembra di entrare in un laboratorio, sparavano i bambini per strada, ma senza ucciderli, solo ferendoli alle gambe o alle braccia. Così, cadendo per terra, quel bambino chiedeva aiuto, gridava aiuto, e la gente che si avvicinava per prestare soccorso veniva bombardata. Anche qui, perché la gente doveva vedere questi bambini morire dissanguati e tu non potevi fare nulla per salvarli, per dargli una mano. Quindi anche questa era tutta una strategia per arrecare il più alto massimo di sofferenza e dolore alla popolazione. Vedete, a Gaza ci hanno detto che non c'è la fame. Questa è una bugia. Ma se questa bugia viene ripetuta tante volte, ti diventa una verità. E ci sono riusciti con la loro comunicazione. Perché vedete, a Gaza ci sono solo 3 persone che possono parlare. Ci sono i palestinesi, che vengono tacciati come Hamas. Siamo tutti di Hamas e quindi non possono essere creduti, basta dire che hanno relazioni con Hamas, che non vengono ascoltati. Ci sono gli israeliani e i militari israeliani con la loro propaganda, che riescono a bucare i nostri schermi, la nostra comunicazione con la loro propaganda. E ci siamo noi operatori umanitari. Però noi operatori umanitari facciamo tutt'altro, noi non siamo un'agenzia stampa, noi lavoriamo lì per rispondere alla catastrofe umanitaria. Però se poi parliamo, perché a volte appunto ci attaccano,
Quando parliamo noi ci mandano a casa, non ci fanno più entrare. Perché vedete, nonostante io ero là con un mandato e una missione delle Nazioni Unite, bisogna chiedere il permesso a Israele per entrare a Gaza, nonostante tu non entri fisicamente in Israele, io non passo nemmeno da Israele, eppure devi chiedere il permesso a Israele per entrare a Gaza. E se tu racconti diventi scomodo, perché sei una voce che chiaramente non può essere attaccata. Sì, mi possono dire che sono di Hamas, ma dopo qualche minuto finisce questa retorica. Mi possono dire che sono antisemita, ma anche qui cosa c'entra l'antisemitismo? Nel senso che non è una questione di religione, cioè si parla di diritti umani e questo sta diventando scomodo. Hanno tacciato di antisemitismo tutti, dalle Nazioni Unite a Medici Senza Frontiere, ad Amnesty International, a Save the Children, il vecchio Papa. Ma che c'entriamo noi con l'antisemitismo? Qua si cerca di parlare e di mettere una discussione sul diritto umanitario internazionale, sui diritti umani, e questo non è possibile. Quindi, siccome io ero scomodo, perché ho provato a raccontare quello che vedevo con i miei occhi a Gaza, senza nemmeno troppi commenti, Israele ha deciso di farmi fuori e non farmi più entrare a Gaza. Però attenzione, hanno trovato la motivazione che la stampa internazionale non può entrare a Gaza perché è troppo pericoloso, no? Perché c'era questi combattimenti. Adesso c'è questa tregua, dicono che c'è la tregua. Perché non può entrare adesso la stampa internazionale? E qui anche un po' la provocazione anche all'Unione Europea. Perché non si sta facendo pressione per non far entrare la stampa internazionale adesso a Gaza? Così almeno, visto che noi non possiamo parlare, perché appena parliamo, oppure non ci rinnovano il visto per chi lavora a Gerusalemme, perché chi racconta, per esempio, sono i portavoci che stanno a Gerusalemme, ma se tu parli troppo e denunci, non ti rinnovano il visto a Gerusalemme e quindi non puoi entrare, non puoi più lavorare. Quindi adesso che la situazione, hanno detto che c'è questa tregua, perché prima l'hanno dichiarato accordo di pace, adesso l'hanno cambiato a tregua, che forse è il termine più giusto, perché vedete che se si parla di pace bisogna anche parlare di accountability e giustizia, come diceva anche prima il dottore. Quindi perché adesso non si può far entrare la stampa internazionale? Vedete, appunto dicendo, ci hanno convinto a dire che a Gaza non c'è la fame. Questa bugia, detta più volte, è diventata una verità. Ed è così, ci sono riusciti. Io, tra l'altro, lavoravo per far entrare gli aiuti umanitari anche perché il cibo, quello il latte terapeutico per i 0-3 mesi, anche quello non poteva entrare a Gaza. A Gaza si è raggiunto il livello 5 di malnutrizione. E la malnutrizione non è un'opinione, non è un parere, è una scala scientifica da 0 a 5, si chiama la scala IPC. A Gaza si è raggiunto il livello 5, che è il più alto grado della scala, che raramente si raggiunge, perché normalmente quando si arriva a livello 3 o 4 in altri posti del mondo, le organizzazioni internazionali intervengono per abbassare quel livello con il Plumpynut e con altri farmaci. A Gaza si è raggiunta per la prima volta la malnutrizione indotta, cioè indotta vuol dire che è l'uomo che ha creato questa malnutrizione, e l'abbiamo permesso tutti quanti, guardando e vedendo quello che stava accadendo a Gaza. Quindi quando si dice che a Gaza non c'è la fame, stai mentendo, ma lo fai apposta, perché tanto ripetendo più volte la gente ti convince. Vedete, anche io a Gaza ho perso 8 kg perché io mangiavo una volta al giorno a cena, perché non c'era il cibo nemmeno per noi, l'acqua nemmeno per noi utilizzavamo l'acqua delle cisterne, le stesse cisterne che vedevate appunto sui social, perché quello che avete visto voi a Gaza purtroppo è solo una piccola parte, e questa è la cosa che a me fa tanto male, perché quello che si riesce a trasmettere tramite i social, tramite i canali, è solo una piccola parte di Gaza. Gaza è molto peggio, ma quell'altro 50% si fa fatica a trasmettere, sia perché appunto ti bannano, ti nascondono e non ti fanno parlare e ti bloccano i social. Per quello la situazione è molto molto drammatica e si cerca facciamo pressione per far entrare la stampa internazionale, per farvi vedere realmente quello che sta accadendo a Gaza. Quindi quando si dice che si è raggiunto il livello 5 della malnutrizione, è anche perché quel livello 5 di malnutrizione che si è raggiunto a Gaza, i danni che crea quando si arriva a livello 5 diventano permanenti nel corpo dei bambini, tipo mancato sviluppo degli organi e tanto altro. Per quello appunto si cercava di far entrare il latte terapeutico 0-3 mesi, proprio per ridurre questo livello, e non lo facevano entrare, o ne facevano entrare in minima parte, perché anche su questo giocavano, no? Sulla comunicazione. Dovevano entrare a Gaza almeno 200-300 camion al giorno, almeno, perché una parte di camion è cibo, una parte medicina, una parte il fuel, perché hanno tagliato sia l'elettricità che l'acqua a Gaza. Quindi l'unico modo per far funzionare quei generatori che servivano agli ospedali, tipo all'Auda Hospital, sono solo con i generatori. Ma se tu tagli il carburante, se tu tagli l'elettricità, non fai entrare l'elettricità, quindi l'unico modo è col fuel e non lo fai entrare, i generatori sono costretti a spegnere i generatori e a utilizzarli solo in casi di vera emergenza. Quindi facendo entrare 20-30 camion alla volta e non 200-300,
Però poi dicendo al mondo intero, ma io ho fatto entrare i camion, sì, ma ne hai fatti entrare molto pochi. Quelli non sono sufficienti, perché per dare da mangiare a 2 milioni di persone tutti i giorni servono centinaia di camion, non 20-30. E questo è un po' il problema che ha Gaza, perché si è giocato molto sulla mancata comunicazione, perché tanto chi ti può dire che è vero o non è vero? Perché tanto noi operatori umanitari facevamo tutt'altro, rispondevamo alle emergenze umanitarie, non eravamo lì a rispondere, a fare da agenzia stampa, e su questa mancata comunicazione o errata comunicazione ci giocavano. Non facevano entrare ad esempio le incubatrici, non faceva entrare, appunto, come diceva anche Cecilia, l'oxygen concentrator, il cloro, l'acqua. Siccome non entrava l'acqua potabile perché Israele aveva chiuso i rubinetti, l'unico modo per utilizzare l'acqua era con il cloro. Ma se tu non fai entrare il cloro, come puoi potabilizzare l'acqua senza il cloro? Era tutta questa strategia. Non facendo entrare 300 camion, ne fai entrare 20, entravano pochi camion di cibo, perché volevano che la gente assaltasse i camion, creando disordine e panico, e quindi non si raggiungeva poi la popolazione, quella realmente ancora più bisognosa, ovvero i bambini, gli allettati, gli anziani, i malati, perché loro non raggiungevano la frontiera per recuperare il cibo e quindi non riuscivano ad assaltare i camion. Quindi vedete, a Gaza non è morta, e qui concludo la mia prima parte, non è morta solo la gente di Gaza, i palestinesi, a Gaza è morta anche l'Unione Europea. Sta morendo ancora tuttora l'Unione Europea, perché se siamo riusciti a mettere 19 pacchetti di sanzioni per la Russia e a noi operatori umanitari in Ucraina ci avete difeso, tutelati, protetti, osannati, eravamo gli angeli perché avevamo messo la faccia in Ucraina per tante altre guerre nel mondo. A Gaza ci avete abbandonato, ci hanno abbandonato tutti, noi siamo stati calati come se fosse con una corda nell'inferno e ci avete lasciato lì. E io da europeista convinto mi sono sentito abbandonato, perché ho detto, come io ero tanto convinto e contento di tutti questi pacchetti di sanzioni per la Russia, perché è giusto, perché noi non siamo solo un gruppo di paesi che scambiamo accordi commerciali, ma abbiamo anche una condivisione di valori, di principi, è quella che è nata l'Unione Europea di Sassoli. E adesso vedere che l'Unione Europea non riesce a mettere nemmeno un pacchetto di sanzioni per Israele, ma sa solo che balbettare. Quelli che noi stiamo difendendo allora tuttora non sono i diritti umani, non sono il diritto umanitario internazionale, ma si chiamano privilegi da bianchi occidentali. E questa è tutt'altra discussione, non sono i diritti umani. Grazie. Grazie Gennaro. I would like to ask to Munir Saturi to join us here. And you will take the floor after the second rounds of interventions. Thank you, Munir, for being here and for co-hosting this event. And now we'll go back to Mr. Shawa. Miss, if you're still connected. Yeah. Yes. Perfect. And I would like to ask you to share, please, your thoughts on the effect of the so-called peace plan. You started already talking about this ceasefire that is not a ceasefire, and also I would like to learn a bit about what you think is the role of NGOs in the future of Gaza. Thank you. The so-called Trump peace plan and the Security Council resolution, which was issued, is still vague, and it's not clear for us to which extent we'll go forward on this issue. But I have to stress on main issues that Gaza is part of the Palestinian territory, which is under total occupation by Israel, as Jerusalem as well as West Bank. And we have to stress on the unity of the Palestinian territory. I have high concerns about the Israeli intention in order to separate Gaza totally from the West Bank and to impose kind of new kind of separation and annexation of Gaza from the West Bank. This is A. B, that Israel intention in order not to apply the second phase of the ceasefire, which include the Palestinian governance, in the same time the reopening of the crossings, and to hold the international conference or international donors conference for Gaza construction and recovery. Just to remind that in 2014,
Israel imposed restrictions of the entry of the construction materials to Gaza in order to slow the Gaza construction. And this is part of the concerns that we have. Third, that which is temporary in the Palestinian context became permanent. UNRWA was a temporary mechanism regarding the issue of refugees. 1967, Oslo Accords, it was temporary, but it became now more than 30 years. The same thing, any action that will be taken not to have a Palestinian control by the Palestinian government, it will lead to have kind of long-term implications in order to destroy the national project of the Palestinian, which is based on the Palestinian unity. So part of the things now we are addressing how we can keep this legal, national, geographical, social entity and unity of the Palestinians. A Trump plan is based on the Israeli interest. That's why we didn't witness real pressure from the Americans and others in order to open the crossings, to let in the basic supplies to Gaza Strip, what had been get in very limited amount. In the same time, the issue of protection of the Palestinian civilians who are under Israeli daily attacks. 1 hour ago, there was another Palestinian who was killed in Deir al-Balah. So this is continuous attack. We look forward more efforts to be done by the Arab, European states in order to continue not only monitoring of the application of this plan, but also to have more pressure to make Israel respect its commitments on the plan and according to the international law. This plan will not replace the international law and the international humanitarian law. I have no doubts that Israel will continue its plans in order to deport the Palestinians. Every day we have new displacement movements from east to west due to the Israeli continuous explosions and destruction in the eastern part of Gaza Strip. In the same time that we will have this kind of humanitarian implications of the restrictions of the entry of the basic needs. I have to assure also the issue of UNRWA. UNRWA is one of the main factors of stability for the Palestinians. It's carried one of the main issues for the Palestinians, which is the refugees. And I hope that the EU to have more support to UNRWA on all levels, whether legal, financial, diplomatic support to UNRWA to continue its mandate, applying its mandate on the Gaza Strip and in the West Bank. Today we have the Israeli attack on Sheikh Jarrah area for the UNRWA headquarters, and they put the Israeli flag of the UNRWA headquarters, which is something serious and shown the Israeli continuous intention to attack not only UNRWA, but also one of the basic rights of the Palestinians. We as national NGOs, we are in coordination with the UN, with the INGOs. We are keep working for the next phase, not only on monitoring, to advocate, and also to be part on the Gaza construction and recovery through advocating on the levels, different levels, for the sake of the people of Gaza. As I said,
People were people were faster than us. People moved from south to north, and they didn't wait for instructions. I met with the fishermen 3 days ago, and they informed me we are not in need for a humanitarian aid. Just open the sea for us to fish. When I went to Jabalia, to one of displaced areas, I met a child, 9 years old, Layan. She has no shoes, her clothes need to be chained. She looked malnutrition. I asked her about her priority. She said, take me back to the school. We, as Palestinians, we know well what's the meaning of the school. The school is very important, not only for education, for protection, for psychosocial support, for everything for these children who lost 2 years of not being back to school. That's why we are engaged on having these temporary learning spaces from tents, although it's overcrowded, but we are trying our best to deliver some educational services. It's needed to raise the voices of these children, and not only the journalists international media who was denied to get in, but also the national and local journalists were attacked. About 260 of our local journalists who managed to send the voices and photos from Gaza, and they were killed intentionally by Israel, whilst they denied the basic protection. I hope that you can pressure in order to get in Gaza, because whatever we are saying here is part of the things. Try to come to see. And also that I have concerns about the INGOs through the deregistration that imposed by Israel in order to get out these INGOs, not to be an eyewitness, and the same time to silence these INGOs. It's very important to advocate in all levels in order to have more voices against these continuous genocide attacks and to get Israel accountable. Thank you. Thank you very much, Mr. Shawa, and I will go back to Gennaro. And chiederò a Gennaro, sappiamo benissimo gli innumerevoli crimini di guerra che sono stati commessi dall'esercito israeliano. Sembra proprio che abbiano preso le convenzioni di Ginevra e il diritto internazionale umanitario e abbiano deciso uno per uno di violare tutti gli obblighi, uno per uno senza saltarne nessuno. Che cosa è successo alle organizzazioni internazionali? Perché sappiamo quello che fanno alle organizzazioni palestinesi e ai palestinesi. Si sperava che almeno le organizzazioni internazionali potessero essere più protette, ma sono saltati appunto tutti i paletti. Che cosa è successo a te e alle strutture in cui lavoravi? Sì, grazie. E innanzitutto una cosa che è assurda a Gaza, che fa veramente impressione, è il grado di distruzione. Cioè a Gaza hanno distrutto il 95% della striscia.
e l'hanno fatto in maniera specifica e appositamente per rendere la vita invivibile dentro la striscia. Non hanno risparmiato nulla, hanno reso quasi tutti i terreni incoltivabili, hanno distrutto le gli acquedotti, le tubature della fogna, le scuole, l'università, gli ospedali, li hanno quasi distrutti tutti, ce ne sono pochissimi in funzione, e tutto in maniera appositamente, e tra questo anche le strutture degli operatori umanitari, le strutture delle Nazioni Unite e delle organizzazioni internazionali. Volevo dire giusto una cosa prima di una riflessione che facevo con una mia collega lì a Gaza, che a me ha fatto veramente impressione e ha fatto anche tanta rabbia. Diceva come sono cambiate le richieste dei bambini nella striscia nel corso dei mesi. Questa mia collega diceva: Gennaro, vedi, nel corso dei mesi i bambini all'inizio ci chiedevano per colorare, ci chiedevano i pennarelli e i fogli di carta per colorare. Successivamente, nei mesi successivi, hanno iniziato a chiederci i vestiti, perché non avevano nulla per vestirsi, per cambiarsi. Negli ultimi mesi a Gaza i bambini, siccome appunto molti erano amputati e molti di questi bambini erano orfani, ci hanno chiesto di morire, di non farci più soffrire. Vedete, quando un bambino a 6-7 anni ha la lucidità di dire fatemi morire, non voglio più soffrire, abbiamo fallito tutti noi del mondo sviluppato, tutti noi del mondo moderno, abbiamo fallito, ci dovevamo fermare tutti insieme e dire dove stiamo andando, fermiamo tutti, perché un bambino che chiede di morire è il fallimento dell'umanità. Questa cosa qua non è solo campata per aria, vedete, anche i miei colleghi, io all'inizio facevo fatica a capirli, perché mi dicevano alcuni dei miei colleghi: mio papà è fortunato, è morto l'anno scorso. Non capivo, mio zio è morto un anno e mezzo fa, è fortunato. E mi dicevo: ma scusami, ma come fate a dire una persona è fortunata se è morta? Mi dice: Gennaro, guarda, tu non puoi capire perché non sei di Gaza, non sei uno di qua. Siamo tutti in fila in attesa di morire. È meglio morire all'inizio del 2024, risparmiarti un anno di sofferenze, un anno di fame, non morire, perché comunque moriremo tutti, e non morire adesso che abbiamo sofferto un altro anno di fame e un altro anno di bombardamenti. Ma questa è la realtà a Gaza. È veramente che fa impressione a Gaza, per quello che dico fate entrare la stampa internazionale, perché realmente quello che state vedendo è una piccola parte. Mi collego alla parte della distruzione degli operatori umanitari e delle nostre strutture. Vedete, il 21 luglio di quest'anno hanno attaccato la nostra struttura, hanno attaccato il nostro magazzino, il magazzino dove avevamo tutti i farmaci che distribuivamo in tutti quegli ospedali. L'hanno bombardato non una volta, l'hanno bombardato per 3 volte. Quindi non possono nemmeno più dire ci siamo sbagliati, anche perché loro quando vogliono sanno bombardare esattamente dove vogliono. Vedete, sono riusciti ad uccidere delle persone a Teheran, a migliaia di chilometri di distanza nell'appartamento. Una volta hanno bombardato nel Nasser Hospital, in una stanza, in un letto specifico dove c'era un loro target, okay? E le persone al fianco non si sono nemmeno ferite, poi perché in quell'ospedale è pieno di altri internazionali. L'hanno ribombardato tra l'altro recentemente e nessuno ha fiatato. Abbiamo accettato, abbiamo spostato la nostra linea rossa dei bombardamenti degli ospedali sempre più avanti. Oramai non ci indignano nemmeno più i bombardamenti degli ospedali. Questi però si chiamano crimini di guerra, ok? Vedete, hanno bombardato il nostro magazzino per 3 volte con dei droni. La prima volta hanno fatto un buco sul tetto e abbiamo informato Israele. Perché? Perché noi comunichiamo Israele, soprattutto dopo che hanno ucciso un operatore umanitario internazionale delle Nazioni Unite e un altro ha perso le gambe solo pochi mesi fa. Miei colleghi gli hanno bombardato la casa e non era molto lontano dalla mia. Dopo hanno bombardato la prima volta il nostro magazzino di tutti i farmaci salvavita, abbiamo detto: Israele, hai appena bombardato il nostro magazzino. No, ci siamo sbagliati, è stato un errore. Ok, è stato un errore, bene, fermati. Bombardato per la seconda volta. Israele, stai ribombardando il nostro magazzino, ci sono i farmaci. Se perdiamo quelli non sappiamo più che dare alle organizzazioni umanitarie, tipo Medici Senza Frontiere, tipo la Croce Rossa Internazionale, perché hanno bombardato pure la Croce Rossa Internazionale a Rafah. Vi ricordate Rafah? All Eyes on Rafah, una città di centinaia di migliaia di persone. Io ero in contatto con Cecilia quando era dall'altra parte di Rafah. Rafah oggi non esiste più, è solo, le dicono flooded, cioè è rasa al suolo. Una città di centinaia di migliaia di persone non esiste più. Hanno occupato l'European Gaza Hospital. Vi dice qualcosa European Gaza Hospital? Chi l'ha pagato, chi l'ha finanziato, chi l'ha supportato?
è stata la base militare di Israele per tanto tempo. Dov'era l'Unione Europea a chiedere conto di quell'ospedale? E l'hanno tenuto e l'hanno distrutto da dentro. Rafa adesso quindi non esiste più, è solo un cumulo di macerie. Hanno bombardato anche lì il secondo piano, perché ero in contatto con i miei ex colleghi, tra l'altro di Medici Senza Frontiere, che lavoravano lì con la Croce Rossa, al secondo piano, mentre loro fortunatamente erano al primo. Okay? E nessuno ha detto nulla, è la normalità. Anche lì hanno bombardato poi per la terza volta il mio magazzino e ci sono riusciti perché noi lo vedevamo, perché avevamo sia le telecamere dentro ma anche dei colleghi che erano dentro. Okay? Il terzo drone è riuscito a prendere proprio il generatore, quello che loro volevano distruggere, perché c'è il fuel e il carburante dentro, e anche perché, come vi dicevo prima, è difficile perché non fanno entrare i generatori, quindi quei pochi che si hanno sono preziosissimi, e quel generatore dava l'alimentazione non solo al magazzino ma anche al frigorifero, dove dovevano stare dentro i vaccini della poliomielite ad esempio, o altri vaccini. Bombardando quel generatore ha preso fuoco tutto il container della cella frigorifera e tutti i farmaci. Sono andati distrutti 10 milioni di euro di farmaci, 10 milioni. E quei soldi per pagare quei farmaci sono anche soldi dell'Unione Europea. Perché l'Unione Europea non chiede quei soldi indietro a Israele, visto che li vuole chiedere agli asset russi anche per la Russia? Ed è giusto che li chiede. Perché non li chiede anche a Israele? Quelli sono soldi dell'Unione Europea e non c'entra nulla con Hamas. Sono soldi e medicine che utilizziamo noi operatori umanitari, quindi non è che stanno pagando cose di Hamas. Eppure non li ha richiesti indietro. Inoltre, tra l'altro, lo stesso giorno noi siamo tornati a casa e ci hanno detto: rimanete a casa che voi è tutto ok, sappiamo, vi vediamo dall'alto. Perché vedete, Israele anche qui, quando bombarda gli ospedali, sa benissimo chi c'è dentro, perché entrano i droni prima, entrano dei droni. Tra l'altro sono dei droni che parlano, quindi comunicano, tant'è che la terza volta che hanno bombardato il nostro magazzino, il drone ha detto alle guardie che erano dentro: mettetevi pancia in giù e non guardate, proprio perché non volevano che guardassero dove stavano attaccando e colpendo i droni, per dirvi. Quindi quando ci dicono ci siamo sbagliati che hanno bombardato quell'ospedale, stanno mentendo. Tra l'altro anche lì usano la strategia double tap: bombardi una volta, i soccorritori e i giornalisti arrivano, ribombardi di nuovo. Vedete, il 21 luglio ci hanno detto: la vostra area è sotto ordine di evacuazione, dovete uscire. Anche qui sembra un videogioco, perché hanno preso la striscia di Gaza e l'hanno divisa in tanti piccoli blocchi, tanti piccoli isolati, da 1 a, non so il numero, tipo 300, e ogni giorno davano questi ordini di evacuazione e dicevano: il blocco 3, 4 e 5 devono evacuare. Che questo non significava che la gente che evacuava dal blocco 3, 4 e 5, per esempio, nel blocco 6, il blocco 6 era una zona sicura. Innanzitutto lo sfollamento forzato della popolazione civile, anche questo si chiama un crimine di guerra. Ora, li stai sfollando, noi Unione Europea abbiamo accettato che loro fanno una roba del genere, ma poi quando la gente correva e scappava nel blocco 6, non significava che il blocco 6 non bombardavano, no, loro ti stavano dicendo: il blocco 3, 4 e 5 lo stiamo per radere fisicamente al suolo. Il blocco 6 continuiamo a bombardare con i droni, gli elicotteri, gli aerei, i cecchini, i carri armati, le navi. Bombardavano da tutte le parti a Gaza, ok? Ora, a noi ci hanno detto: rimanete nel blocco, non vi preoccupate perché vi vediamo dall'alto, rimanete in casa. Dopo che le nostre finestre di casa sono esplose e anche la porta, abbiamo detto: non possiamo più stare qua, i bombardamenti sono troppo forti e troppo vicini, andiamo tutti quanti in ufficio e ci rifugiamo lì. Dopo un'ora che siamo arrivati in ufficio, è arrivato un missile in casa nostra e ha distrutto tutto il primo piano dove c'erano i letti dove noi dormivamo. Questa è Israele, e quella casa non c'entra nulla con Hamas, è una casa di operatori umanitari internazionali, è una casa delle Nazioni Unite, dove dovevamo stare lì dentro anche secondo l'indicazione di Israele, e ci hanno detto: rimanete là che è tutto ok. Noi siamo scappati perché non potevamo più stare in quella casa perché i bombardamenti erano troppo forti. Allora dico: perché fanno tutto questo nell'impunità più totale? Vedete, a volte noi, tornando dagli aiuti umanitari, la gente ci metteva sul cofano delle nostre macchine i ragazzi di 13, 14, 15 anni che cercavano di assaltare i camion per prendere il cibo, erano i più disperati, perché in questa zona 100-150 persone alla volta morivano al giorno, ma c'erano 100.000 persone disperate, quindi qualcuno comunque si salvava. Vedere mettere questi bambini di 13-14 anni sul nostro cofano della macchina, che perdevano sangue e quindi morivano davanti ai nostri occhi, è un'ingiustizia.
e nessuno ha fatto nulla. E vedete, tra 10-15... Perché vi sto raccontando tutto questo? Perché quello che sta accadendo a Gaza sarà sui libri di storia, è la storia. E se anni e anni fa abbiamo avuto la scusa e la giustificazione che non lo sapevamo e ci eravamo anche ripromessi mai più, ma quel mai più non era solo per noi, mai più era anche per gli altri, era per tutti, ok? E vedete, fra 10-15 anni, perché uscirà sui libri di storia, le future generazioni ci chiederanno: Gennaro e tutti voi, dove eravate? Perché non avete fermato tutto quello che sta accadendo a Gaza? E una risposta sia io che tutti voi dobbiamo darla. Grazie. Grazie, Gennaro. And I will now leave the floor directly to Munir for your remarks. Thank you very much. Je vais m'exprimer en français pour ceux qui ont besoin d'interprétariat. Je vous laisse vous équiper. D'abord, merci. Un grand merci pour la qualité des témoignages que nous avons entendus. Merci à celles et ceux qui, depuis Gaza, malgré l'indicible, continuent de nous parler, de documenter, de soigner, de sauver des vies. Leur parole n'est pas seulement un appel, elle est une responsabilité que nous recevons collectivement. Nous avons entendu des voix qui vivent et traversent une réalité que beaucoup ici en Europe préfèrent ne pas regarder. Et c'est précisément pour cela que cette rencontre aujourd'hui était nécessaire. Alors que l'attention mondiale se détourne, nous n'avons pas le droit de laisser s'éteindre la lumière sur Gaza. Car il n'y aura ni paix juste, ni paix durable si nous continuons d'ignorer les fondements mêmes du droit international, les obligations humanitaires, les causes structurelles qui alimentent ce cycle de violence. Le siège et l'étouffement de Gaza, qui ne datent pas du 7 octobre. L'occupation et la colonisation illégale. L'impunité qui permet que ces violences se répètent. L'absence de perspective politique pour tout un peuple. Ce que nous rappellent les intervenants, c'est que la catastrophe humanitaire n'est pas un accident. C'est le résultat d'un système. Et c'est ce système qu'il faut nommer, analyser, et surtout combattre, si nous voulons réellement être du bon côté de l'histoire. Pour nous, parlementaires européens, cela implique plusieurs choses très concrètes. La première est essentielle, et c'est d'elle que devrait découler tout le reste. C'est la boussole. C'est le rappel du droit à l'autodétermination des peuples, et en l'occurrence ici du peuple palestinien. Non, nous n'avons pas le droit de considérer Gaza comme un ghetto où les hommes et les femmes ne sont pas libres de décider. C'est ce qui devrait nous guider. Et ce n'est malheureusement pas ce qui guide le plan Trump et toutes les autres initiatives en cours. Dans ce schéma, et face au chaos ambiant, les ONG, la société civile sont les seuls alliés que nous ayons. Et pourtant, aujourd'hui, les responsables israéliens, américains les discréditent constamment, voire les interdisent et empêchent leur fonctionnement. Aussi, je veux les remercier. Je veux vous remercier de tenir tous les jours debout, tout simplement, et c'est déjà énorme. Les remercier, vous remercier de faire le travail que plus personne ne fait. Les remercier, vous remercier de continuer à porter la parole des habitants de Gaza. Vous êtes les caisses de résonance aujourd'hui avec les journalistes, les caisses de résonance de 2 millions d'habitants. Ils dépendent de vous à tout point de vue. Et nous, finalement, les Européens, nous dépendons aussi quelque part un peu de vous. D'un point de vue plus concret, plus pratique, il faut garantir un accès humanitaire réel, sûr et permanent. Pas demain, pas lorsque le contexte médiatique sera plus favorable, maintenant. Des enfants meurent de faim,
non pas faute de nourriture disponible sur Terre, mais faute de volonté politique de garantir leur accès. Ensuite, faire respecter, je l'ai dit, ça doit être notre boussole, le droit international, partout, tout le temps, et pour tous. Ce principe n'est pas à géométrie variable, il ne peut pas l'être. Il ne dépend ni de l'identité des victimes, ni de la puissance des États. Il s'applique à Israël comme à tous les autres acteurs et États. L'Union européenne ne peut pas se contenter de condamner, c'est devenu un rituel. Elle doit agir, conditionner, sanctionner, et c'est nécessaire. Enfin, affirmer que l'avenir de la région ne peut pas être une perpétuation infinie de l'occupation. La sécurité de tous, je dis bien de tous, passe par la justice pour le peuple palestinien. La paix réelle ne se construira ni sur des ruines, ni sur des murs, ni sur des camps de déplacés. Aujourd'hui, nos invités nous ont transmis plus qu'un état des lieux. Ils nous ont transmis une exigence morale. Ils nous ont rappelé que la politique européenne n'est pas une parenthèse technique. Elle peut protéger des vies. Elle peut et elle peut aussi faire l'irréparable. À nous désormais de décider si nous voulons regarder ailleurs, si nous voulons être fidèles à ce que l'Union européenne prétend incarner, prétend être, la dignité humaine, le droit international, la justice. Le titre de cet événement nous oblige, du bon côté de l'histoire. Il ne s'agit pas d'un slogan. Je sais que ça a été un choix. Et ce choix, nous devons le graver dans les livres de l'histoire. Pour ma part, et pour beaucoup parmi nous, la position est claire. Nous continuerons à porter la voix des civils palestiniens, à exiger un cessez-le-feu permanent, à défendre l'accès humanitaire, à combattre toutes les logiques d'occupation et de punition collective. Nous continuerons parce que c'est juste, parce que c'est nécessaire, parce que c'est la seule voie qui mènera réellement à la paix. Je voudrais conclure en vous remerciant encore, vous qui risquez votre vie pour témoigner, pour soigner, pour maintenir la dignité humaine au cœur de l'horreur. Votre courage nous oblige, votre humanité nous éclaire. C'est à nous, Européens, d'être à la hauteur. Merci. Merci beaucoup, Munir. And now I'll open the floor for, we have some 25 minutes for Q&A. And so I would like to ask you, our guests, and also my colleagues, if they want to have some remarks or questions, or they want to share anything. Maybe we can collect some questions, and then I will give the floor to our guests for final reply. Thank you very much for the very timely talk. Just the other day, German Chancellor Friedrich Merz was on a state visit to Israel. Germany is Israel's second largest supplier of weapons after the United States. This is coming exactly at a time when the so-called Trump peace plan is searching for volunteers or forms of military from nations that would act in Gaza as effectively an occupying force. So it concerns me that it seems at this stage even possible that member states of the European Union would not only be being complicit in the mode of silence, and not only even in the mode of delivering weaponry,
but potentially even having, who knows, conversations during state visits about participation in an occupying international force. So my question is, what can we do as Europeans, both as citizens but also as institutions, about a furthering, developing, potentially at least, form of not only complicity but perhaps even participation in occupation, apartheid, and genocide? Thank you. Any other questions? Maybe for our guests from Gaza? Annalisa Corrado. Oh, no, sorry. I mean, this is just very connected to the last question. It's even forms of activism or participation in Brussels in front of the parliament were extremely punished after the flotilla thing, before the flotilla, few weeks ago. And I mean, even being an activist or trying to boycott whatever possible service is, I mean, Gennaro before was saying we have seen the death of European Union, but as citizens, we have also seen the death of democracy and representation. So I really wanted to connect with the question, what can citizens can do more if they protest and they get gaslighted, if they protest and policemen are running against them, and so on. I mean, in democracy, we just have the vote and maybe consumption to choose. Thank you. Grazie, innanzitutto grazie. È molto difficile prendere la parola per dire qualsiasi cosa, penso, dopo quello che abbiamo ascoltato. E io, se i nostri amici sono ancora collegati da Gaza e se hanno la traduzione, mi vorrei scusare. Mi vorrei scusare dalle istituzioni, a nome delle istituzioni di cui facciamo parte, per la scarsissima capacità che abbiamo di fare veramente qualcosa. Siamo stati sulle barche, siamo arrivati lì, si è creata un'onda anomala incredibile di persone che sono scese nelle piazze, che hanno chiesto giustizia, che hanno chiesto di fermare il genocidio. Però adesso la finta pace di Trump sta di nuovo spegnendo quell'onda e sta salendo di nuovo una terribile frustrazione rispetto a quello che lasciamo che accada. E io non riesco a capire come sia possibile non capire quanto questo ipotecherà la pace per decenni. Un'ingiustizia così profonda, così grave, quando qualcuno dice che è preoccupato per l'antisemitismo dilagante, come fa a non capire che è esattamente quello che sta succedendo che fa crescere l'antisemitismo, non certo chi combatte il governo criminale di Netanyahu e cerca di fermare il genocidio. Io, in quelle poche ore di sequestro da parte delle forze israeliane, ho visto quella cosa di cui parlavi tu, Gennaro, quella disumanizzazione totale della persona che hai davanti. Non c'era il riconoscimento dell'altro come un tuo pari, come un essere umano. E è successo con noi. Figuriamoci che cosa può accadere con una persona che loro ritengono appunto diversi da sé in un modo così profondo, no? E noi, come diceva la presidente della delegazione palestina prima, non smettiamo di parlarne, non smettiamo di chiedere giustizia, perché crediamo che senza giustizia non ci sarà nessuna pace duratura e non ci sarà nessuna possibilità che nessuno sia sereno in quel territorio. Continuiamo a farlo anche con le associazioni in Israele,
che cercano di portare luce su quanto sta avvenendo, malgrado la propaganda di Netanyahu. Continuiamo a farlo, ma insomma, ecco, richiudo con le scuse perché evidentemente non stiamo riuscendo a fare abbastanza. Je vais repartir de la dernière intervention sur la présentation de nos excuses. Et vous avez raison, nos institutions ne font pas assez. Et c'est bien de présenter nos excuses. Mais je pense que ce dont les Palestiniens ont besoin, c'est qu'on résiste et qu'on tienne. Et qu'on ne lâche pas face aux intimidations. Qu'on continue à manifester. Qu'on continue à nous exprimer. Un de mes contacts palestiniens me disait toute expression de soutien quelque part, nous renforce dans notre combat légitime dans les territoires occupés. Donc il ne faut pas qu'on lâche, il faut qu'on résiste. Quel que soit le prix à payer, parce que quel que soit le prix que nous, ici, on paiera, les Palestiniens payent un prix 100 fois plus important. Et donc la solidarité humaine nous oblige, après qu'on ait présenté nos excuses sur ce que font nos institutions, à tenir. Sur la complicité européenne, le copain a dit tout à l'heure, il y a un risque de complicité européenne. Alors moi, je pense qu'il y a déjà une complicité européenne. Il n'y a pas un risque. En tout cas, de mon point de vue, c'est un fait. D'abord, depuis maintenant 2 ans, la Cour internationale de justice a averti les États du monde en disant si vous laissez faire Israël, et à l'époque, on était à 15 000 morts. Tout Gaza n'était pas détruit. Et la Cour internationale de justice a dit il y a un risque de génocide. Tous les États signataires de la Convention de prévention du génocide ont l'obligation d'agir pour empêcher que ce génocide n'arrive. Et donc il y a une complicité européenne. L'Europe a fourni des armes. L'Europe n'a mobilisé aucun outil de sanction entre ses mains. Nous avons ici au Parlement européen vécu des choses schizophrènes. Le mardi, nous votions le paquet de sanctions contre le régime de Poutine. Nous décidions de gel des avoirs. Nous sanctionnions des oligarques. Nous mettions sur la liste des personnes sanctionnées, des personnalités, des responsables politiques russes. Et le mercredi ou le jeudi, quand on abordait le sujet Palestine, aucune sanction n'est votée. Alors que les propos contre l'humanité, les propos qui ont réduit les Palestiniens à des animaux étaient beaucoup plus graves parfois dans leur tonalité contre les Palestiniens que certains responsables russes contre les Palestiniens, personne ne s'est retrouvé sur la liste de sanctions. Pire encore, quand le procureur de la Cour pénale internationale décide de poursuivre 4 personnalités, 2 palestiniennes, 2 israéliennes, pour que justice se fasse. Moi, je n'ai jamais préjugé de la condamnation des uns ou des autres. Je voulais que le procès ait lieu pour que justice soit rendue. Beaucoup d'acteurs politiques ici au Parlement européen ont condamné la décision du procureur en affirmant que ce n'est pas possible, qu'il n'y a pas un monde pour eux où un responsable politique israélien peut être poursuivi. Et au final, ils sont venus accréditer la thèse que, dans leur esprit, la CPI, c'était juste la cour pour les dirigeants africains. Et que ce système de justice internationale, de la Cour internationale, c'est les héritières des tribunaux de Nuremberg. Que poursuivre Vladimir Poutine ou des dictateurs africains, oui, oser poursuivre Netanyahou était un crime. On a inversé les valeurs. Et nos dirigeants européens ont cautionné cela. Moi, j'ai encore les noms, les mots de certains députés qui résonnent encore dans mes oreilles. C'est terrible à vivre quand vous le vivez de l'intérieur. Et donc, nous sommes déjà complices. Pendant des mois, le président français était interrogé sur la livraison des armes à Israël. Et il disait, la France ne livre aucune arme létale à Israël. Mais il a trouvé les bons éléments de langage pour mentir aux Français. Alors oui, nous ne livrions pas de balles, par exemple.
Mais la France livrait, on a une entreprise française qui fabrique le petit mécanisme qui relie les balles les unes avec les autres, qui permet de tirer en rafale. Alors si une balle peut tuer, tirer 200 balles en 1 minute 30 peut tuer encore plus. Et donc nous sommes complices de ce génocide. Et dernier point, et je suis désolé si je suis long, nous n'avons pas activé le seul levier en notre position, qui est l'accord d'association. Il n'y a jamais eu toujours l'accord d'association Israël et les Européens, ça n'a pas été depuis toujours. Il y a eu plein de moments où il n'y avait pas d'accord avec Israël, justement au nom des valeurs européennes, justement parce que l'occupation, parce que le droit international. Et les Européens ont senti, au lendemain de l'assassinat de Isaac Rabin, par les mêmes politiques qui gouvernent aujourd'hui Israël, ils ont senti que le processus de paix pouvait peut-être être déstabilisé. Et ils ont sorti la meilleure carte qui est entre leurs mains. C'est le commerce, c'est le business. C'est comme ça que les Européens croient faire de la politique et de la géopolitique. Et ils ont dit on va donner un avantage de l'entrée des marchandises israéliennes sur le marché européen comme un levier pour le processus de paix. Quelle est la justification aujourd'hui de cet accord d'association? Quelle est la justification de cet accord d'association? Et donc oui, nous ne sommes pas à la hauteur. Dernier point sur l'accord Trump, s'il vous plaît. Au moins ici entre nous, quand des amis palestiniens sont autour de la table, n'appelez pas ça un plan de paix, parce que ça ne l'est pas. C'est à mes yeux, à minima, un plan de réhabilitation de Netanyahou. Parce que ce que ce plan a permis, c'est que l'étau médiatique et populaire contre Netanyahou se dessert. Rappelez-vous, pendant les flottilles, l'état de l'opinion publique mondiale, y compris en Italie. Et ce n'est pas les gouvernements les plus pro-palestiniens qui gouvernent aujourd'hui l'Italie. Le nombre de millions de manifestants, partout en Europe et partout dans le monde. Malgré la propagande et la contre-propagande, les images ont fini par arriver et la catastrophe humanitaire et le scandale humanitaire par exister dans le débat public. Je pense, moi, que s'il n'y avait pas eu cette initiative américaine, le gouvernement Netanyahou ne tenait plus. Je pense que la coalition aurait existé et l'opinion publique internationale était en train de bouger. Puis il y a eu le plan Trump. Et ça s'est desserré. Donc, s'il vous plaît, au moins quand on est entre nous, n'appelons pas ça un plan de paix. C'était un blanchiment. Ce plan a juste permis le blanchiment des crimes de Netanyahou. We are running out of time. I will now like to go back to our guests connected from Gaza for their final remarks and observations. So I will start, if they are still connected, yes, with Mr. Shawa. Thank you. Really, it's appreciated what had mentioned. I have some remarks to tell. Please, don't fail us anymore. I do remember the first year of the war, when tens of thousands were killed. Some of politicians came out to justify attacking the schools and hospitals. These crimes is not against the Palestinians only, it's against the humanity. The problem is not the international law and the international humanitarian law. The problem is politicization of these laws. It's not only designed for us, the victims. We have to work all together in order not to get wars. Really, as a victim, and till now I don't know I'm a survivor or not. I don't want to see any on this earth suffering or pass the same suffering that I get in, or my children.
Sorry to update you also. A woman killed in Jabalia 20 minutes ago by Israeli quadcopter. This will continue. Please continue raising your voices, as it will reach every corner in the world. It will reach us, that we are not alone. Israel wants to keep us isolated. But through your voices, we can make a change. Continue whatever you can do to stop this genocide, to get Israel accountable towards these crimes against humanity, not only for us, that any not to do the same what have been done in Gaza. Don't forget, the roots of the problem, this illegal occupation on the Palestinians. Yes, I'm in Gaza, but the same happening in, by way or another, in Jerusalem, in the West Bank. Without a just solution for two states based on the UN resolutions, Israel will continue its grave violations and crimes against the humanity. Every day there is more and more people who are killed. Don't forget, 2 weeks ago, a woman for the first time talked clearly about she was raped so many times. We didn't hear voices from the politicians about what happened to these women, these men who were raped inside the Israeli prisons and detention area. It's documented. It's between your hands. As I'm not talking only to you, I'm talking to these politicians who failed the Gaza children. 58,000 orphans. Part of them, about 3,000, lost both father and mother. 33 female were killed. And still, we are searching for more bodies. But I will conclude my statement by saying, never, we will give up hope. This is the only thing that kept us alive till now. And part of the hope that what you are doing and your voices and the flotilla which came and attacked, really, thank you. Thank you from the heart. Thank you from Gaza. Gaza was seeking peace and justice. All the best. Thank you very much, Mr. Shawa. We will not stop. We will never stop. And I will now move to Dr. Muhanna, if you're still there. Yeah, the floor is yours. Okay. My message today, I speak on behalf of people whose voices are often unheard and whose suffering continues without pause. The Palestinian people are facing one of the most severe humanitarian and health crises of our time. Hospitals are overwhelmed, medical staff are exhausted, and essential resources are running out.
despite this, the commitment of healthcare workers remains unbroken. They continue to save lives with courage, even when they lack the basic tools needed to do their job. We are calling on the international community to stand with us, not with words, but with a meaningful action. We need medical supplies, equipments, fundings, and the protection of healthcare facilities and workers. We need the right to provide care safely. The people of Palestine deserve dignity, safety, and access to proper health care, just like any other human being. This is not a political statement. It's a humanitarian plea. Your support can save lives. Your voice can make a difference. And your action can bring hope where it's desperately needed. Looking for support from the international society as a whole and European statements and populations especially. And thanks for all your efforts for solidarity again with the suffered Palestinian peoples, especially in Gaza and West Bank. Thanks. Thank you very much, Dr. Muhanna, to you and to all the staff of the hospital. And Gennaro, dacci una speranza. Sì, lasciaci con un'immagine, una parola che ci possa far sperare. Ma per me l'immagine e la speranza siete voi tutti qui questa sera, che nonostante la pioggia siete tutti qui ad ascoltare e non vi siete fermati dopo 2 anni. E la speranza per me, come l'avevo anche 8 anni fa, e sono ritornato di nuovo qui dopo 8 anni, perché credo veramente nei valori e nell'unione proprio di paesi dell'Unione Europea e dei principi. Credo fortemente dell'Unione Europea, anche se siamo già troppo tardi, ormai sono passati 2 anni, ma cambiamo prima che siamo in tempo. Cerchiamo di tutelare e di proteggere la Corte Penale Internazionale, quella stessa Corte che abbiamo difeso e protetto quando è stata attaccata, quando appunto hanno incriminato i crimini per la Russia, e abbiamo difeso e tutelato dicendo non si tocca la Corte Penale Internazionale. Dobbiamo proteggere e tutelarla anche adesso, che è stata sanzionata, bloccata, ostacolata dal governo americano e israeliano. Proteggiamola noi, perché se non lo facciamo noi europei, chi lo deve fare? La Cina, la Russia, chi lo deve fare? Facciamolo noi prima che sia troppo tardi, davvero. Rimettiamo tutta la discussione sul diritto umanitario internazionale, sul diritto umano. Ci sono tantissime organizzazioni internazionali, dalle Nazioni Unite alla Croce Rossa, a Medici Senza Frontiere, a Save the Children, alla Corte Penale, tutti stiamo dicendo la stessa cosa. Vi prego, ascoltateci, perché adesso siamo ancora in tempo, perché appunto a Gaza non sta morendo solo la Palestina, ma anche noi come diritti umani e come Unione Europea. Cerchiamo di ritornare a proteggere quel poco che è rimasto di democrazia sia in Europa, e che la Corte Penale Internazionale faccia il suo cammino, perché mi auguro un giorno possano essere processati tutti i crimini di guerra, non solo di quelli che ha fatto Israele, ma anche tutte le persone che sono state complici, dalla stampa internazionale anche ai governi, a tutti coloro che hanno fornito armi o che hanno ostacolato, nascosto e protetto tutto quello che stava facendo Israele. Quindi cerchiamo di proteggere e tutelare i diritti umani, e la speranza siete tutti voi. Vi prego, non vi fermate, non vi stancate, perché adesso è il momento più importante di continuare a denunciare. Vedete, io sono stato non solo a Gaza, sono stato nel 2014 e nel 2015 anche in Cisgiordania, e lì non c'è Hamas, non hanno nemmeno la scusa di Hamas. E io ho vissuto un anno con Operazione Colomba a Tuani, è il villaggio dove è stato fatto il film No Other Land. Sono ritornato l'anno scorso, dopo quasi 10 anni. È irriconoscibile. La distruzione e l'occupazione del territorio e la costruzione di insediamenti israeliani illegali
va avanti in maniera esponenziale, va avanti in maniera rapida e veloce. Non basta solo fare tutti questi statement dell'Unione Europea, condanniamo la costruzione degli insediamenti israeliani e riconosciamo la soluzione a due stati. Bisogna metterla in pratica, e se non si viene rispettate queste dichiarazioni, bisogna mettere delle sanzioni. Per quello la speranza per me va a tutti voi e va nuovamente all'Unione Europea, per quello sono venuto qua questa sera. Ritorniamo a parlare di diritti umani, ritorniamo a parlare del diritto umanitario internazionale. Grazie. Grazie Gennaro, e grazie anche per aver chiuso sulla Cisgiordania. Io sono stata in Cisgiordania a ottobre con la delegazione per i rapporti con la Palestina del Parlamento. Abbiamo visitato per 3 giorni Gerusalemme, Ramallah, una comunità beduina vicino a Ramallah, le scuole dell'UNRWA, e abbiamo espresso a tutti quelli che abbiamo incontrato la nostra preoccupazione per il fatto che la Knesset aveva appena fatto un voto preliminare sull'annessione della Cisgiordania, e quando dicevamo siamo preoccupati per questo fatto, tutti scoppiavano a ridere dicendo: ma non devono votare, la stanno già annettendo la Cisgiordania tutti i giorni, ed è così, tutti i giorni c'è un pezzo di terra in più che viene rubata, tutti i giorni c'è un cancello in più. Dal 7 ottobre sono accelerate tantissimo le manovre per l'annessione di terra, ci sono adesso più di 1200 cancelli, checkpoint che chiudono la Cisgiordania, che di fatto distruggono il tessuto sociale palestinese, isolando le comunità l'una dall'altra. Io sono tornata dalla Cisgiordania, la parola che ho riportato a casa, la richiesta principale, 2 richieste in realtà, una è: tenete insieme il discorso di Gaza e di West Bank, teneteli sempre insieme, perché questa è la Palestina e sono discorsi che vanno tenuti insieme, e quando guardiamo il genocidio in corso a Gaza non possiamo non parlare dell'apartheid in Cisgiordania, teneteli insieme. E l'altra parola chiave è accountability, e questo è che dobbiamo raggiungere la responsabilità. Chi ha commesso crimini di guerra li deve pagare, chi è stato complice in un genocidio deve pagare, che sia a Tel Aviv o che sia nelle capitali europee, perché senza questa assunzione di responsabilità, evidentemente che cosa scoraggerà il prossimo criminale di guerra dal farlo ancora? Niente, se noi non... E purtroppo adesso l'andazzo generale, lo vedete, è che ci si sta rilassando, è che anche le capitali europee vogliono tornare a... Vabbè dai, andiamo avanti, let's move on. No, perché senza le conseguenze delle azioni criminali che sono state commesse, evidentemente ne saranno commesse altre, e questo vale per la Palestina, vale per tutte le altre vittime, vale non solo per chi è già vittima, ma vale per le prossime vittime, e vale per noi stessi. Giustamente Gennaro ha ricordato la Corte Penale Internazionale. Noi stiamo chiedendo da un anno alla Commissione Europea di inserire le sanzioni americane nel cosiddetto regolamento di blocco, per proteggere le compagnie europee dalle sanzioni extraterritoriali, per proteggere noi stessi da potenze straniere che stanno sanzionando la Corte, i giudici della Corte, cittadini europei come Francesca Albanese, e anche questa cosa non viene fatta. Che dire, noi andremo avanti, e noi andremo avanti a chiedere tutte le cose, ad aumentare la pressione. Ecco, questa è l'altra richiesta che ho riportato a casa dalla Cisgiordania: aumentate la pressione, non diminuitela, aumentatela. Noi da parte nostra, come questa minoranza, perché siamo una minoranza, lo sapete, di parlamentari che chiedono queste cose, andremo avanti a chiederle: stracciare l'accordo di associazione, embargo sulle armi, accountability, sospendere i fondi Horizon che doniamo generosamente a un governo genocide che mantiene un apartheid, eccetera eccetera eccetera. Ma voi dovete andare avanti a riempire le piazze, e certo i cittadini e le cittadine che hanno riempito le piazze stanno pagando un alto prezzo, e proprio per questo, proprio perché è così cruciale la presenza dei cittadini nelle piazze e l'impatto che i cittadini hanno poi su loro politici. Perché io l'ho visti, ragazzi, ho visto delle persone che per un anno erano state zitte, che hanno cominciato a parlare sotto la pressione non
mia e di Munire e di Annalisa, che nelle aule del Parlamento insistevamo, sotto la pressione del vedere le piazze che si riempivano, persone che prima erano zitte hanno cominciato a parlare perché ci credono, perché gli conviene, non importa, perché è importante aumentare questa massa critica. E la cartina di tornasole di quanto sia importante la presenza, la protesta delle cittadine e dei cittadini è esattamente la repressione. Se non servisse a niente, nessuno si sarebbe posto il problema di andare a reprimere le proteste, e invece serve come, e per questo abbiamo visto la repressione che è stata pagata in molti modi, e bisogna andare avanti, e bisogna andare avanti, e bisogna andare avanti, e andremo avanti, e se riusciamo a farlo, e se riusciamo a non accettare più compromessi su quello che è il diritto e i diritti umani, se riusciamo a non accettare più compromessi sui diritti umani, allora alla fine vedremo che succederà una cosa che io chiamo, sarà la Palestina che avrà salvato noi, non saremo noi che avremo salvato la Palestina, sarà la lezione palestinese, compresa la lezione della dignità, la lezione della resistenza, la lezione dei bambini che nelle scuole di UNRWA, nonostante tutto, riescono ancora a sognare un futuro. Ecco, sarà la Palestina che avrà salvato noi, ma noi dobbiamo darci da fare ogni giorno, e da parte nostra sicuramente non ci fermeremo, non fermatevi neanche voi. Grazie a tutte e a tutti.